Golden rule. Coaches don't play. Coaches don't play. Vies man. Toch? Wat je ook moet weten van Sarah. Oh, ik kan het niet. En dan is die. Gaat het niet. Oh, als ik hem harder had gedaan. Hi, welcome to the 2001. We're playing pool today. Not a care in the world. Inflation, what is that? Allee, wat bullshit. Is fijn. Memories. Oeh, ik ben toch? Ja. Ik zou net zeggen, ze is net als Sarah. Het is gewoon iets nieuws slaat en dan gaat ze erin. What is this here? Er is nu nog niks gescoord, dus het is nog open. Je kan zelf kiezen welke je wil. Je kan het ook gewoon Oh, je kent de regels niet? Nou, Nee. Oh, de regel is gewoon, zolang je wint, win je. oké, nice. Duidelijk. Winners win. Oh my. Wow. Hi, welcome to my crib. This is the loser bench. Hey, don't tell me. Loser bench. Why? I got like a 360 view of the city. That's my car over there, my ride. We hadden eerst 8 uur genomen. Dat was de enige optie. Wow. Dat was de enige optie. Sander het vandaag niet. Oké. Papa, mag ik filmen? Heb je apps op je telefoon? En? Geniet je van de avond? Yes. Oké, en wat heb je vandaag geleerd? Wat heb ik geleerd? Dat Sarah goed is in alles wat ze zegt dat ze niet goed in is. Hou op, you're lying. You're not on the loser bench, ken je dat? Alright. You need booty for certain shots. I guess. Here we have 4 Asians in the wild playing pool. Hoeveel minuten staan er nog op, weet je dat? Geen fucking idee. 4, 30. Hoe goed is die audio? Ga je het muziek ook horen op de achtergrond? En hier zien we Jay. Hij legt zijn teammate uit hoe ze moet slaan. Hij is aan het mansplainen. Jij zou denken in 2022 dat we hier vanaf zouden zijn. Hier hebben we Sarah. Hoewel ze psycholoog is, creëert ze meer trauma dan wat anders bij ons. En daar hebben we Ik Poncho. moet mijn eigen patiënten creëren. En daar hebben we Poncho, the most famous one of the group. Oh, sorry. Hij kreeg net. Hey, hoeveel views heb je gaan krijgen? Daar hebben we Regina, a.k.a. Lil Indomie, a.k.a. Reggie, a.k.a. You know how we do it. En hier hebben we Tamara. Nu staan de mensen aan dezelfde kant. No introduction. Oh, do I need an introduction? She can't handle pressure. Which is true. Vandaag de dag. Hoeveel is het vandaag? Het gaat erop. Nice. 1 mei. 1 mei. 1 mei. Morgen is 1 mei. The girlfriend We is zijn al already over morgen. 12. Oh, welcome to 1 mei. 1 mei 2022. Waar we allemaal redelijk jong zijn, ons lichaam redelijk werkt. En Ik zeg niks. geen negatieve energie voor jezelf houden. Wat de fuck maakt dit voor? Ogen dicht. Wanneer je te veel wint in het leven, moet je een beetje een paar obstakels creëren. Bad. Oh my, dit is zo close. Oh ja, dat is Dat is gewoon belangrijk. Gewoon door die warm. Dat is alles. Nice, nice, nice. Hey. You bitch ass! Yes. Oké, zelfde bal, zelfde kant. Nu links. Hé, hoezo? Waar hebben we het over? Oh, god, nee. Je hebt het.
Links ja. Hé, Axel, Maar waar gaat ze me links? afmaken, bro? Te veel, want er moet nog best een lange afstand. Oh ja! Ah, ja. I gotta zoom into the grapes. What's what? I don't know. Valt dit ook onder het zakje, die grote hier? Cacti, daar ben ik het niet mee eens. Dit doet zo. Basic cream, basic. Ja man. Vincent van Gogh. What an honor. Flowering left to you. Yeah. It's a natural Sarah in the wild. Nick be looking for girls in sundresses. Ew. Dat is gewoon aan tape, hè? I don't know. No. I don't mean it On creepy. tape. Like I'm a Is there a criminal. way not to mean that creepy? Yeah, there is. Yeah, son, where the bitch is at? He's just appreciating. JB looking snatched. No grape. Met 3 miljoen. Hé, je moet samen tegen me gaan vragen. Oh, dan kun je me opzoeken. Dan kun je me opzoeken. Dat is een network. You got him, Jay? Nice. Well done. Love it. I mean, Sarah, y'all gotta join them. They look like they're having fun. The dancing people. Well, Sarah, show us your best dance move. Veel minder interessant dan ik. Cookie? Does the camera want a cookie? Digestivus. Digestivus. The moment has passed. Can you get a hoya? Hiya. So modest. Yeah, I could fly
What else can I do? Bring it in, bring it in. Meow. They're so, Miauw. these are runner ducks. Wat doe je? Ik probeer ze te roepen. Weet ik Oké. veel wat voor geluid ze maken. Je hoort ze net. I'm gonna feed the ducks. What if it's Katrina? It just made a cute sound. Wow, these trees are beautiful. Hey Sarah, ik ga nooit de commentary van je vader kunnen toppen, man. I swear. Strompel, zei hij dat? Ja. Max, ken je de commentary van je vader op deze video's? Heb je een comment die je wil toevoegen? Wat toeristisch gelul dit. Толя, ты всех гусей разогнал! Давай! Толя, иди сюда! Pure paniek en terror. Waar Tamara doorheen gaat. Duwen! Duw haar! Ja! Kom. Tamara nu meer in paniek, omdat ze alleen staat. Ze heeft haar groepsgenoten achtergelaten. Moet ze het toch in de eentje doen. Goed zo, Tamar! Oh, ze gaat toch terug? 5. Hoe was het? Leuk hoor. Die eentjes. Oh, they're Heel feeding them. cute. You can't feed them. Bad people. En ook die kinderen, man. Och. Nog één keer? Mitchell is about to whack him. No feeding bread to dogs. You're in danger. Hey, what's my... Damn. What the hell? You can buy all of this? You can buy all of this? No idea. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful flowers. People posing everywhere. Oh, look at them. So pretty. Maranta Falante, ja. En Monstera. Ik denk dat Omar-Jan nu zou zeggen dat al deze toeristen voor niks hun geld hier in deze vijver neerhangen. En look at these asperge ferns. Hoeveel geld zou dit zijn? I'm talking to myself like a little lunatic. I don't know how you do this. Sarah,
Yes. I swear I do not know how your father does this. What? Nou, ik ben tegen mezelf aan het praten. Die fucking camera. Nou, ik maakte dus die opmerking van met die pond. Van oh, ik vraag me af waarom deze toeristen allemaal dit geld hier in die pond flikkeren. Why are there neon? Sarah has observed that these are fake colored flowers. They've been dyed. They have been. Oh my god. Stroop waffles, y'all. There are super waffles. Are we going up the windmill? I think we should go up the windmill. I'm going up the windmill. Dat gaat hetzelfde, alleen dan die kant. Ik ben heel diep. Ik ga die naar Spanje sturen, weet je? Zo bijna beneden. We gaan in de bosjes. Een bankje hier hadden gezet of zo? Nee. Geen bankje. Mensen zouden dat zoeken hier. Ze zouden zoenen. Eeuw. We lopen te filmen. Wat dan? Look like pineapples. Idiots Okay. think we're stupid. Jay is over there. And Nick is over there. 3 idiots. Find them all. Oh yeah. They're laughing. Sure, Nick. They're like little kids. Where am I? I'm hidden. Bro, hoe? Saan na yun vanaf daar? Eigenlijk kan je dat al zeggen, want toen ik kwam daar was Shit. Life's beating in me. Pilaren gingen schudden, was gepland. Damn you. Sarah and Tamara at the market. And what did they buy? Dressor. Oh, it's very busy. So far, I have not found gel polish. The search continues. She was knocked out. Who was knocked out? The baby. Oh. Goodbye. Nee, op de tram. We're in the tram on the way to sushi. Damn, look at all those flowers. Look at all those chickens. Was that you? Yeah, it was. Bless. Sarah burned her hands on the stove. She sacrificed her life for Chicken. Chicken. But what was the thing? Pakistan. I sacrificed my life for Pakistan. But we ate good though. Glad. Courthouse. Really pretty hotel. We're going to Sumo Sushi. I've never had sushi in my life. Or at least never liked it. Except for California rolls. Are we excited? We are excited. Nice. Okay. Have y'all been on that Ferris wheel? We have not. Oh. Heeft iemand ook daarvan gebungeed? We have not. Oh, damn. We should do. But we are students, Tamara. Wat dan? Is het te duur? It's not within our budget. Echt, hou op. Hoe duur is het? Ja, weet ik veel. Boat. You want to kiss Scheveningen, Max? Food hadden. Wow.
I'm so jealous of the little child. They said I wouldn't fit. I think they're adjustable. Wow. So pretty. Hi, Jai. Why are you laughing? Mushrooms. Fucking mukbang up in here. Beef. Chicken. Seared salmon. I'm not gonna chew rice 30 times. You want to do a demo, Sarah? I will do a demo. I tried it. Of the beef, die we net hadden, die van de beef, I was chewing on that for like 5 minutes. Oh, that's what the red light means. Sarah and I Morning. are deceased. And there's more coming. Oh yeah, I did. This. I left the chunkers for you. A banana and a fried gyoza with the sour sauce. Let me see what you think about it. It triggers something instinctive in me. It's pretty good. Just like my growl does with you. Tamara is losing it. Who ordered that? Oh, Season J. Tamara is on her last straw. She still has so much to eat. The banana. Enjoy. I made it, but barely. I almost threw up. Did you throw up? I did not throw up. I'm gonna do a slow zoom. Max is weak. He's been tapped out since round 2, but at least Rachel makes up for it. Yeah. And Jay's looking at what foods are safe for pregnant women. That has nothing to do with me. Just saying. We got ice cream for. We ran. We ran. I had yuzu ice cream, which is a lemon, mandarin, citrus thingy? Lime. Lemon, lime, mandarin. Wait, is it a mandarin though? Is it not a sumo? It's a, what's it called? Tangerine. Tangerine. It was delicious and refreshing, no? It was. And we paid 130 bucks. But we got mints. Free ice cream. Free ice cream. Or was it free if you paid 135 bucks? No, it's not. Who pays €1 extra for a ball of ice cream? We don't. One ball. Let's hope we get an Alfonso Muga to them. Oh, sorry, Sarah. That's fine. You get the best views from there. Sculptures by the sea. Damn, this looks like Ghibli. All this greenery.
There the lady goes. Her bag got stuck between the door while her husband got out. Oké, is goed. Jij staat er. Wanneer u uitstapt. Remember to check out with your own chip card. Oh, now suddenly I have 3 stripes, Jay. What happened? Look at the pretty building. What? Oh. Oh, you look so sun-kissed, Jay. Thanks.